టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది. ఎక్కడ చూసినా కానీ రోబోటిక్స్ అంటున్నారు. Joint replacement surgeries through robo has become very popular now. What made you interested towards the robotic surgeries? Patient benefits are significant. Okay. అది వచ్చిన తర్వాత adoption has become very quick. సో రోబోటిక్స్లో కూడా ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి? Any surgery will definitely have some percentage of complications. చాలా వరకు మీరు చూసే లైక్ మిత్స్ అండ్ మిస్కన్సెప్షన్స్ అబౌట్ రోబోటిక్స్ ఉంటాయి. It is just an assistance from the robotic system. It is not the robo. Hi, this is Dr. Manisa Reddy. Today we have Dr. Radhakrishna Rao, Senior Consultant Chief Orthopedic and Robotic Joint Replacement Surgeon. Let's welcome him. Thank you for joining us, sir. How are you? I'm good. Thank you. సో మీరు చెప్పండి, ఎక్కడ చూసినా ఇప్పుడు ఇన్ మెడిసిన్ చాలా వరకు టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది. ఎక్కడ చూసినా కానీ రోబోటిక్స్ అంటున్నారు. సో హౌ హాజ్ ఇట్ చేంజ్డ్ ద జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్? Yeah, I mean, robotic surgery in the human surgical field has come a long way now. And general surgical robot are there for a long time. Orthopedics lo robotic joint replacement surgeries are happening for the last 5 years. Okay. And in the last 1.5 years there is a significant growth. ఎందుకు అంటే దానివల్ల వచ్చేటటువంటి ఉపయోగాలు అనేది క్లియర్గా తెలిసిపోతూ ఉంది. యాక్సెస్ పెరిగింది కాబట్టి జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ త్రూ రోబో has become very popular now. ఓకే. మీకు లైక్ వాట్ మేడ్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ టువర్డ్స్ ద రోబోటిక్ సర్జరీస్? దాన్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేసి? బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ ఆర్ దర్ ఆర్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు బెనిఫిట్స్ కోసమా? కరెక్ట్. ఐ మీన్ రోబోటిక్ సర్జరీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ ఏ డౌట్, అంటే విల్ ఇట్ రియల్లీ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ అని. ఎందుకంటే కన్వెన్షనల్లోనే మనం ఆల్మోస్ట్ 97-98% రిజల్ట్స్ అచీవ్ చేస్తూ ఉన్నాము. వాట్ ఎల్స్ క్యాన్ రోబో అచీవ్ యాక్చువల్లీ అనేటువంటి స్కెప్టిసిజం ఉండింది. అండ్ వన్స్ ఇట్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అండ్ వన్స్ వీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇట్, significant benefits for the patient particularly, not for the surgeon. Okay. Patient benefits are significant. Okay. అది వచ్చిన తర్వాత adoption has become very quick. That is the reason why I think most of the orthopedic surgeons now who are joint replacement surgeons robotic surgery వైపు వెళ్తున్నారు. ఓకే. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా మన పాడ్కాస్ట్ చూస్తున్న వాళ్ళకి టెక్నాలజీ మీద అంత ఇది లేని వాళ్ళకి రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్, ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీస్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా ఉంటుంది అది? అయితే చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే రోబోటిక్ సర్జరీ అనగానే రోబో వచ్చి ఆపరేట్ చేస్తుంది, మనం యాక్చువల్లీ సర్జన్ అక్కడ ఉండడా అసలు కూడా తెలీదు అనేది అటువంటి డౌట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ రోబో అసిస్టెడ్ సర్జరీ. యాక్చువల్లీ రోబో ఈజ్ అసిస్టింగ్ ద సర్జన్. సో ద సర్జన్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్. రోబో gives you 3 important points there. One, robo has got a computer vision that acts as an eye. Okay. It has got a CPU that acts as a brain, and it's got an arm which acts as an additional tool in the hands of the surgeon. Okay. So surgeon is operating, but the robo is assisting in 3 things. It will actually show you the 3-dimensional view of a bone. That is the eye. And it also has got some computing power where it shows up to the sub-millimeter level cuts and all that. And when you have an arm, that also helps in cutting it to the sub-millimeter level. Okay. 0.1 degree, 0.5 mm cut and all that. So all these things are actually helping the surgeon to achieve a better surgical outcome. So robotic assisted surgery, it's not a robotic surgery. Okay. So robo assists the surgeon. Okay. సో రోబోటిక్ సర్జరీ అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్? మీ రోబోటిక్స్ వస్తున్నాయి లైక్ వెన్ యూ ఆర్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కొత్తగా అనుకున్నప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అనుకుంది దిస్ విల్ బి అ గేమ్ చేంజర్ అనేసి ఆర్థోపెడిక్లో? Frankly, I mean, initially there was a definite skepticism. As I told, almost 30-35 years నుంచి జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఎక్సెప్షనల్ రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. వాట్ కెన్ యాక్చువల్లీ రోబో యాడ్ టు ఇట్ అనేటువంటి ఇనీషియల్ స్కెప్టిసిజం అయితే అందరికీ ఉంది. బట్ వన్స్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ద వోగ్, వన్స్ రోబో అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత
definitely they are fine things, but those fine things are significantly important for the patient. ఓకే. Most important things, I think, robotic assisted surgeries లో ఏంటంటే పేషెంట్ ఫీల్స్ ద పోస్ట్ సర్జరీ ఈ ఫీల్స్ అ న్యాచురల్ జాయింట్ ఫీల్ ఉంటుంది. ఓకే. ప్రీవియస్లీ మనం కన్వెన్షనల్గా ఆపరేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫీల్ రావడానికి ఆల్మోస్ట్ 6 weeks 8 weeks 3 months అలా పట్టేది. అంటే 2 months ఫిజియోథెరపీ అవసరం పడుతుందా, 3 నెలలు అవసరం పడుతుందా, ఆ ఫిజియోథెరపీ చేసేప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంటుందంట కదా అనేటువంటి డిస్కషన్ ఎప్పుడు ఉండేది కన్వెన్షనల్గా చేసేటప్పుడు. రోబోటిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే బికాస్ ద ప్రిసిషన్ ఈజ్ సో సిగ్నిఫికెంట్, పేషెంట్స్కి న్యాచురల్ నీ ఫీల్ ఉంటుంది. సో ఫిజియోథెరపీ అవసరం బాగా తగ్గుతుంది. వాళ్ళకి ఆ పట్టేసినట్టు ఉండడం కానీ ఆర్టిఫిషియల్గా ఉన్నటువంటి ఫీల్ చాలా తగ్గుతుంది. అంటే పేషెంట్కి సంబంధించినంత వరకు రోబోటిక్ జాయింట్లో న్యాచురల్గా ఫీల్ అయ్యేటటువంటి జాయింట్ వచ్చింది అనేది మేజర్ డిఫరెన్స్. సర్జికల్ సైడ్ చూస్తే ఆర్ ప్రిసిషన్ హ్యాస్ బికమ్ బెటర్, యువర్ ఆపరేటింగ్ స్కిల్ has improved because of the input from the robo. Surgeon is becoming a better surgeon because of the input from this thing. For patient కి అదంతా తెలియదు కదా. పేషెంట్కి సంబంధించిన ఏంటంటే ఫిజియోథెరపీ టైం తగ్గిపోయింది, రికవరీ టైం చాలా చాలా తగ్గిపోయింది, అండ్ న్యాచురల్ నీ ఫీల్ ఉంది. అంటే ఏదో ఆర్టిఫిషియల్ జాయింట్ పెట్టిన ఫీల్ లేదు. దట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ వేర్ అడాప్షన్ ఈస్ బికమింగ్ ఫాస్ట్. అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చే పేషెంట్స్, యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు ఆస్క్ సచ్ క్వశ్చన్, బట్ దే ఆస్క్, రోబోటిక్ సర్జరీ చేస్తారా, రోబోటిక్ నీ ఆపరేషన్స్ చేస్తారా మీరు అని. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ దట్ అడాప్షన్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. అంటే పక్కింటి వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు ఎవరో చేయించుకొని ఉంటారు, వాళ్ళు చెప్పుంటారు అంటే నేను రోబోటిక్ చేయించుకున్నాను అని చూసుంటారు, చాలా క్విక్గా రికవరీ అయిపోయింది, చాలా తక్కువ పెయిన్ ఉంది, తొందరగా వస్తున్నారు. అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చి అడిగినప్పుడు పేషెంట్స్ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు రోబోటిక్ సర్జరీస్ చేస్తారా మీరు, ఉందా అని చెప్పి. దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఇప్పుడు పేషెంట్స్ కూడా తెలిసేంత వరకు వచ్చిందంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ మేము రోబో అయితే చేయించుకోము. I can see that on your face actually, how happy you are. And the patients, when they come back and tell you like we are feeling, heal, తొందరగా heal అయిపోయింది, we are active అని, I can see that on your face actually. Yeah, I mean, that's an excitement for a surgeon, right? When the patient is actually getting well very quickly, that gives you a kick for any surgeon. True. Yeah. And that is assisted by the robo now. సో రోబోటిక్ సర్జరీ వచ్చినప్పుడు హౌ డస్ అ రోబో అసిస్టెడ్ సర్జరీ, ఇట్లాంటివి నీ కానీ హిప్ కానీ రీప్లేస్మెంట్, ఆ ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుంది? బేసికలీ అంతకుముందు మనము కన్వెన్షనల్గా ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ ఫిక్స్డ్ జిగ్స్. అంటే ఒక ఎక్స్రే తీసుకుంటాం, ఎక్స్రేలో యూ విల్ రీడ్ ద ఎక్స్రే, దెన్ ఓపెన్ ద జాయింట్ అండ్ సీ ద బోన్ బై యువర్ ఐ, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ జిగ్స్, దాన్ని పెట్టి మనం ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళం. రోబో వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే, నౌ ఐ గాట్ ఎ కంప్లీట్లీ 3-dimensional పిక్చర్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ బోన్. సి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, ప్రతి పేషెంట్ది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ నీ ఆర్ నాట్ సేమ్. అరుగుదల కూడా సేమ్ ఉండదు, డిజనరేషన్లో కూడా రైట్ లెఫ్ట్ నీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిట్టింగ్ ద సేమ్ థింగ్స్ ఇన్ టు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ నీ, దే మే నాట్ బి ఫీలింగ్ సేమ్. సో అక్కడ రైట్ లెఫ్ట్ నీకు ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ని కూడా కావాలంటే కంప్లీట్లీ ఆ బోన్కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ 3D పిక్చర్ వస్తుంది రోబోలో. దట్స్ అ ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ దెన్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫిట్ ఆల్ మై ఇంప్లాంట్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ సీ విచ్ ఈస్ ఫిట్టింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. That is the second step. So without actually cutting the bone, I can actually see the whole thing on the screen which is fitting perfectly, and in which angle, which direction, which length and all that. Adi clear ga vachin tarvata I have an arm which cuts exactly that much only. Very precise. So, very precise. So these are the 3 steps where robo is assisting the surgeon, where surgeons are reaching up to 97-98% results previously. Now they are actually pushing it towards 100. The satisfaction levels, outcome levels and all that. So that is how the robo assists the surgeon. That is the reason why the results are excellent. So ప్రీ ఆపరేటివ్ ప్లానింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది? అంతకుముందు కన్వెన్షనల్గా ఉన్నప్పుడు లేనిది హౌ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రీ ఆపరేటివ్ లైక్ రోబోటిక్ సర్జరీ అన్నప్పుడు ప్రీ ఆపరేటివ్ ప్లానింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది? Basically, there are 2 types of robots right now in orthopedics. Some are called image-based.
దాంట్లో ఏంటంటే మనము సిటీ స్కాన్ 3D రీకన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి ముందే తీసుకొని పేషెంట్ది దాన్ని మనము సిస్టంలో ఫీడ్ చేసేసి దెన్ యూ ప్లాన్ వాట్ ఈస్ టు బి డన్ అనేది. There are some robots which doesn't require that also. You don't need a CT scan also. You can actually on the table, it maps the whole bone on table. They are called imageless robots. ఈ ప్లానింగ్లో ఏమవుతుందంటే both the thigh bone and the leg bone in the knee, you are precisely mapping it on the table. And that is for that particular bone. It is not like generalized thing. Okay ఈ సైజ్కి ఇంత అలా కాదు, ఆ పర్టికులర్ బోన్కి మ్యాప్ అవుతుంది. దట్ ప్రీఆపరేటివ్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ద మేజర్ చేంజ్ ఫర్ ఎ సర్జన్ బికాస్ హీ కెన్ సీ 100% of that bone precisely. That is the difference in a robotic surgery. So there are two types, as I told, image based, which will be taking a CT scan ప్రీఆపరేటివ్లీ అంటే 1 or 2 days ముందు తీసుకొని కంప్లీట్ 3D రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసి దెన్ యూ ప్లాన్ ఇట్, దెన్ సేమ్ థింగ్ యూ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ద టేబుల్. There are something which is imageless completely. You don't need a CT scan also. On table only we can actually map it. It will give you a complete 3D film on that. How do you decide like ఇది ఎప్పుడు చేసుకోవాలి? I mean that's a robo. What you have you should do. See, I operate on the imageless. I do it on the table. Directly I don't have to go for a CT scan or anything. I use a robo which doesn't require an image. It will create an image on the table. So that's one type. Either of them, finally what is it doing is a very customized for that particular bone, not for particular patient. ఎందుకంటే రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. సో అది పర్టికులర్ బోన్ అంత ప్రిసిషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు రోబోటిక్స్ ఎట్లా వచ్చిందో AI is also there, artificial intelligence. So how are both complementing each other? Correct. See, and helping us? Basically, I mean, if I'm practicing for the last 21 years, I'm doing my replacement surgeries for the last 21 years. I've operated on many patients, right? If I get a exactly same kind of bone also, I'll not be able to recognize it, because as a human being, you will not be able to see the precise size and all that. You think, okay, I mean, similar case I have seen before. The minute you have introduced your artificial intelligence, it can tell you the same thing we have probably operated 100 cases back, exactly same cut, same deformity, same degeneration and all that. It's because the data is stored, right? And the artificial intelligence actually can keep on skimming through the data and say similar thing is there. That is giving you an additional brain power where your ability to quickly know, okay, this is the same thing what we have done previously and this is what is going to fit అనేది artificial intelligence వచ్చేస్తుంది. That is already part of robotic system right now. So that is helping us decide the things much faster. Actually మీరు చెప్తుంటే even I'm more excited. It is exciting actually. Yeah. So what are the key benefits? మీరు ఇనిషియల్గా చెప్పినట్టు key benefits of robotic assisted knee surgeries కానీ hip surgeries? Yeah, I'll divide it into two. One is for the surgeon, one is for the patient. Okay. I think for the benefit of our audience, I think we should talk more about the patient benefit, right? Patient benefit ఏంటంటే the important things are three. One, because there is a significantly less cut అండ్ ద హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ టిష్యూ అంటాం, అంటే మసిల్ని కానీ లిగమెంట్స్ కానీ చాలా తక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది, తక్కువ హ్యాండిల్ చేస్తాం రోబోలో, అందువల్ల పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది. సెకండ్, ఇట్స్ వెరీ ప్రిసైజ్లీ ఫిట్ కాబట్టి రికవరీ టైం తక్కువ ఉంటుంది. రికవరీ టైం తక్కువ ఉంది అంటే యువర్ ఫిజియోథెరపీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. చాలా మందికి ఫియర్ ఏంటంటే సర్జరీ కంటే కూడా పోస్ట్ ఆపరేటివ్లీ ఫిజియోథెరపీలో బాగా పెయిన్ ఉంటుంది కదా, అందుకని నేను చేయించుకోవట్లేదు అంటారు పేషెంట్స్. అది చాలా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు, సిగ్నిఫికెంట్లీ లెస్. థర్డ్ది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పేషెంట్కి ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఎ న్యాచురల్ నీ, బికాస్ ద అలైన్మెంట్ అంటాము, అలైన్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇన్ రోబోటిక్. ప్రీవియస్లీ మనం మెకానికల్ యాక్సెస్ లాగా చూసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు కైనమాటిక్ అంటాం, అంటే ఎలా అయితే జాయింట్ ఇంతకుముందు మూవ్ అయ్యేదో దాని బేస్డ్ మనం ఫిట్ చేస్తాం. అందుకని పేషెంట్కి న్యాచురల్ నీ ఫీల్ ఉంటుంది. ఆపరేట్ చేసిన తర్వాత మూవ్ చేయమంటే నార్మల్గా మూవ్ చేసినట్టే ఉంటుంది. అంతకుముందు ఏంటంటే కొంచెం టైట్గా ఉంది, పట్టేసినట్టుగా ఉంది అనే కామెంట్స్ ఉండేవి. అది తగ్గడానికి 2-3 నెలలు వాళ్ళు బాగా ఫిజియోథెరపీ చేయాల్సి వచ్చేది.
డే 1లో అంటే ఆపరేషన్ మార్నింగ్ అయితే ఈవినింగ్కి మనము పేషెంట్ని నడిపించేటప్పుడు దే ఫీల్ దట్ టైట్నెస్ స్టిఫ్నెస్ ఏమి ఉండదు. దే ఫీల్ ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ నీ ఓన్లీ ఇన్ రోబోటిక్స్. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ difference I have seen in patients. ఓకే. The difference in conventional versus robo for patient, I think that's the important thing, the natural feel of the knee. As I told, physiotherapy time తక్కువ ఉంటుంది, రికవరీ టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది, పెయిన్ రిలేటివ్లీ తక్కువ ఉంటుంది, బ్లడ్ లాస్ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఈవెన్ ఇన్ కన్వెన్షనల్ వెరీ లెస్, ఇన్ రోబోలో ఇంకా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద గ్రేట్ అడ్వాంటేజెస్. సో రోబోటిక్స్ అనగానే జనరల్గా మనం ఏమంటామంటే 100% ఏ సర్జరీ చేసినా కూడా యూ కెనాట్ గివ్ 100% అష్యూరెన్స్ అంటాం. సో రోబోటిక్స్లో కూడా ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయా? Yeah, I mean, any surgery will definitely have some percentage of complications. And the more number of cases you do, that the complication rate comes down because you understand it better. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, బికాస్ ఇట్స్ ఇంటెలిజెంట్ రోబో, it already understands lot of things, and what can go wrong, where it can go wrong, and all that. And your human brain and artificial intelligence is working, so that's an augmented intelligence. So complication rate is significantly low because there are two brains are working. One artificial intelligence is working and human intelligence is working. So augmented intelligence is definitely better than one of them. For a normal eye, you will not be able to really see the difference between 1 degree, 2 degree and all that, right? 1 mm, 0.1 mm. I mean, if you are looking at sub-millimeter level, a human eye may not be able to measure it. True. But robo is able to measure it. So this combination is reducing lot of complications. Of course, there are few possibilities because we have to put extra pins for the tracker and all that. Okay. The possibility of infection is slightly higher. But you need to be careful because we know that there's a possibility, then we take care of that thing. And in the robotic surgery, every patient can be done in robo. Sometimes some patients may not be right patients for robotic surgery. So those are the things, but otherwise no new complications as of now. Etlanti patients, like, robotic surgery ki they are not, basically very obese patient, significant deformity, అండ్ వెరీ ఆస్టియోపోరోటిక్ బోన్, అంటే బోన్ బాగా వీక్గా ఉంది, ఇలాంటి వాటిల్లో ఏంటంటే మనము రోబోటిక్ క్యాన్ బి డన్, బట్ వీ నీడ్ టు బి లిటిల్ మోర్ కేర్ఫుల్ బికాస్ ద సాఫ్ట్ బోన్, ద మినిట్ యూ స్టార్ట్ కటింగ్ ఇట్ కెన్ కట్ మోర్. So you need to be little more careful. And if you are putting pins on a soft bone, the bone can break in future where the pins are put. Okay. Those are the patients where we need to be more careful. It's not that they can't be operated, but you need to take extra care for such patients. Okay. Other than that, I think it's not very common to see extra complications with robo now. Cardiac patients or all kinds of patients. Okay. Yeah. సో మీరు చెప్పారు ఆ డిఫరెన్స్ కన్వెన్షనల్కి అండ్ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అని. ఆ పేషెంట్స్ చెప్తారా మీకు రోబోటిక్తోని ఇలా ఉంది అండ్ ఇంతకుముందు కన్వెన్షనల్ వచ్చినప్పుడు మా చుట్టాలలో వేరే ఉండే పరిస్థితి, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అని? Absolutely. I mean, that is the point. Patients themselves will tell. మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు చేయించుకున్నారు, వాళ్ళకి నెల రోజులు పట్టింది, నేను సెకండ్ డే నుంచి నడిచేస్తున్నాను, వాళ్ళందరూ షాక్ అయ్యారు ఇంత తొందరగా ఎలా నడుస్తున్నానని. దీస్ ఆర్ ద కమెంట్స్. లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ హూ గాట్ ఆపరేటెడ్ బై రోబోటిక్, they'll come and tell us. Is it true? నిజంగా సెకండ్ డేనే? It is. I mean, the same day we make them walk, even in conventional. But the ease with which they walk, అంటే చాలా ఈజీగా నడవడం అనేది రోబోటిక్లో డెఫినెట్లీ బెటర్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ద సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, ప్రీవియస్లీ ఆపరేటెడ్ కన్వెన్షనల్ 3-4 years బ్యాక్ అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా. నాకు కూడా ఒక 10 మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు. సెకండ్ ని ఆపరేటెడ్ బై రోబో. దే విల్ టెల్, లాస్ట్ టైం ఇంత ఈజీగా లేకుండా వాళ్ళు ఆల్రెడీ 4-5 years ఏజ్ పెరిగింది, వాళ్ళ స్ట్రెంత్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ కొంచెం భయంలో ఉంటారు, అంటే నాకు ఇంకా ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోవాలని. ఆ రోబో అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ టైం ఇంత ఈజీగా లేకుండా అప్పుడు బాగా టఫ్ అనిపించింది, అప్పుడు చాలా రోజులు ఫిజియోథెరపీ అవసరం పడింది, ఈసారి చాలా బాగా అయింది అనేది ఫీడ్బ్యాక్ డైరెక్ట్లీ పేషెంట్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. ఆ డిఫరెన్స్ క్లియర్గా అబ్సల్యూట్లీ. సో కెన్ యూ షేర్ అ మెమరబుల్ పేషెంట్ స్టోరీ, ఫస్ట్ టైం రోబోటిక్ సర్జరీ ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు? వాట్ వాజ్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్? I mean,
it is not like randomly I picked a robo and started operating on it. So extensive training was done. I was trained in multiple places. Then I went to Singapore for special training on cadavers. Okay. Then it is something which nobody can just Do pick it it, up and huh. start doing it. So it is a gradual process. With 20 years of experience as a as a conventional surgeon, you know how to do this. That's a very routine thing. But the minute you are actually adding some layer on it, training kawali, where you can believe the robo, where you have to use your brain, what is something which only we should do and what we should depend on the robo, ఇవన్నీ తెలవడానికి you definitely need some training. ఆ ట్రైనింగ్ అంతా అయిన తర్వాత ఆపరేట్ చేస్తాం కాబట్టి there is no first case excitement. Okay. It's already you are You are- trained, true, you true. know what is going to happen and all that. But పేషెంట్స్ దగ్గర ఆ ఎక్సైట్మెంట్ వి సా అంటే Okay. పోస్ట్ ఆపరేటివ్లీ పేషెంట్ దగ్గర ఉండే ఎక్సైట్మెంట్ దట్ గివ్స్ యూ లాట్ ఆఫ్ కిక్. అరే ఇది కొంచెం కొన్ని సంవత్సరాల ముందే వచ్చుంటే బాగుండేది అనేది. You felt బట్ that. yeah, I mean all robotic surgeons, they are very well trained before they start doing their first case, and it's a big team Teamwork will be also. there to guide you, assist you, things like that. And it passes from one person to another person True, over a true. period of time. I have a team of 7 orthopedic surgeons. You They train them. actually continuously work with me. So now they understand what we do. If at all they have to operate, it's not going to be their first True. case, right? They're already been trained fully. Yeah. Like that. I think that's how it goes. Okay. So, as you said, train అయిన తర్వాతనే we start one by one అనేసి. What are the challenges you face during the robotic, surgeries practice చేసేటప్పుడు? Yeah, I Train mean, అయ్యేటప్పుడు. initially you need to understand, as I told, what is your role and what is the robo's Robo's role, right? Robo will give you some guidelines, some information and all that. It is you who will actually process it and take the final call. Robo will not take the final call. Okay. It is the surgeon who has to take the final call. It gives suggestions also, just like మనం Correct. చాట్ జీపీటీ ఎట్లా చేస్తుంటాము. It gives you all the data Okay. and says, okay, this is the implant, this size, this angle is will give you this kind of movement, this kind of angulation and all that. We should know what is to be corrected there. Okay. Right? The fine tuning needs to be done by the surgeon only. Okay. It is not the robo which is going to do it, right? So for that you need to understand the data. You need to understand how to analyze the data and adopt it. Okay. That requires some training. You can't just take a robo, go into the OT and start doing it. Okay. It is not going to do anything, right? You have to do it yourself. Yeah. So that requires training. And good thing ఏంటంటే because of the regular adoption of technology, even in mobiles and all that, your learning curve is not too steep. True. You can learn Yeah. for these things. అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ టు. Exactly. మీరు చెప్పినట్టు రోబోట్స్ నుంచి చాలా వరకు అడ్వాంటేజెసే ఉన్నాయంటున్నారు కదా. సో ఆన్సర్ మీ దిస్. ఇఫ్ రోబోటిక్ సర్జరీ ఆఫర్స్ యూ సో మెనీ అడ్వాంటేజెస్, what is preventing every hospital from adapting it today? Okay. I mean, do you have any clue how much a robo costs? 6 years? Yeah. If it is a 6 year, 5.5, 6 year robo, not every hospital can actually buy it, right? Yeah. And that's specifically for only joint replacement. So if I am running a multi-speciality hospital, only for orthopedic surgery, for which there are only 2 surgeries it can do, only knee replacement and hip replacement. If I have to put 6 crore in it, do you think I can actually recover that money? No. It's not possible. And that is the biggest challenge. Okay. The cost of the robo is the biggest challenge for most of the hospitals. And of course the training. Not everybody can just take a robo and start operating. True. Right? They need to be trained. But the first and biggest challenge is the money. If you can really put that kind of money for only those surgeries, then I think it's easily adoptable. Okay. See, maybe 20-25 years ago, when laparoscopy came in, True.
only Appudu few kuda. surgeons for Yeah. operating. Now look at the laparoscopy. Every hospital has it. And most of the common surgeries are laparoscopic only. You won't hear any appendix opened and operated, right? Yeah. Like that, I think over a period of time, when the cost comes down, when the adoption becomes better, robotic becomes a standard operating side. How many hospitals do you think, like in Hyderabad, we have that is having robotics? I think close to 20 hospitals. Okay. Yeah. All major hospitals, you name, all of them have. And now that you asked me a question, I think I should take an opportunity to tell something to my. I work with a hospital group called Renova, right? We have much smaller hospitals, multiple. Yeah. And as a policy, as a vision, we want those smaller hospitals to match the very big hospitals in quality of services. Okay. So a place where we are operating with robo, nobody would have thought that this hospital can actually provide a robotic surgery. But we wanted to provide it for matching the quality of all the big hospitals they give. So a 100-bed hospital in a very regular, normal neighborhood is giving a robotic surgery now. So that is our vision now. Okay. We want to give the best services of the biggest hospitals to be provided in neighborhood hospital. Great. That is what we are doing now. సో ఇందాక మాట్లాడినట్టు అగైన్ రోబోటిక్స్ అన్నప్పుడు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అని అడుగుతూ ఉంటారు కదా. కాస్ట్ ఈజ్ ఆఫెన్ డిస్కస్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ. హౌ షుడ్ పేషెంట్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ వ్యూ ద కాస్ట్ బెనిఫిట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్? I mean, excellent question when it comes to clinical outcomes. See, మన దగ్గర ఏంటంటే చాలాసార్లు బికాస్ ఆఫ్ లిటిల్ మనీ, lot of patients compromise on the implant choice, surgeon choice, hospital choice and all that. Idi I'll tell you a significant difference in orthopedics itself. A fracture patient ఉన్నాడు, మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ ప్లేట్ ఆర్ రాడ్ ఆర్ సంథింగ్. దాని ఉపయోగం ఏంటంటే ఆ బోన్ అతుక్కునేంత వరకు ఆ ఇంప్లాంట్ పనిచేస్తే సరిపోతుంది. యూజువల్లీ 6 weeks, 8 weeks to 2 months, 3 monthsలో బోన్ ఫుల్లీ సాలిడ్గా అతుక్కుంటుంది. దాని తర్వాత మనం దాంట్లో పెట్టినటువంటి ఇంప్లాంట్కి దెర్ ఇస్ నో రోల్ ఫర్ ఇట్, రైట్? దట్ ఈస్ వన్ సెగ్మెంట్. సెకండ్ ఈజ్ అ రీప్లేస్మెంట్. జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్లో ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ ద జాయింట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అది లైఫ్ లాంగ్ పనిచేయాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 60-year-old, 65-year-oldకి ఆపరేట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ 20-25 years పనిచేయాలి. ఓ 30 years పనిచేస్తే ఇంకా బెటర్. ఓకే. పీపుల్ లుక్ ఎట్ దీస్ టూ థింగ్స్ ఈక్వల్లీ. దట్ ఈస్ వేర్ ద ఛాలెంజ్ ఇస్. సి ఒక యాక్సిడెంట్ పేషెంట్కి, ఒక ఫ్రాక్చర్ అయిన పేషెంట్కి పెట్టే ఇంప్లాంట్లో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎన్ ఇంప్లాంట్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ లిటిల్ లెస్ క్వాలిటీ, దట్ ఈస్ ఫైన్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు బీ కేర్ఫుల్. అండ్ 2 months తర్వాత ఇంప్లాంట్ రోల్ అయిపోయింది, బోన్ అతుకుంది, ఇట్స్ డన్. ఓకే. But in a replacement, it's not like that, because this joint needs to work for the next 25 years itself. అది వర్క్ చేయడానికి మనము పెట్టేటువంటి మనీలో మేబీ ఇంకొక 25,000, 30,000, 50,000 ఎక్స్ట్రా పెట్టాలనుకోండి. పర్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా యూఆర్ జస్ట్ స్పెండింగ్ అనదర్ 1,000, 2,000 ఎక్స్ట్రా పర్ ఇయర్ ఫర్ దిస్. ఓకే. రైట్? నోబడీ థింక్స్ అబౌట్ ఇట్. యా 50,000 ఎక్స్ట్రానా, 70,000 ఎక్స్ట్రానా అంటారు. But 50,000, 70,000 extra is giving you 25 years of life. True. అక్కడ చాలా మంది మిస్ అవుతారు. I guess ఈ podcast through they'll know it. I hope people should understand this point. Old parents generally, I mean 60+ వాళ్ళు పే చేయరు దానికి. జనరలీ కిడ్స్ పే చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ లిటిల్ ఫ్యూ థౌజండ్స్ ఎక్స్ట్రా ఎందుకు అనుకుంటే, you are actually looking at another next 20 years of quality life. Adan gurinchi, I think that it's not big money to spend. True. That I think everybody should understand. సో మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్లో చాలా వరకు మీరు చూసి లైక్ myths and misconceptions about robotics ఉంటాయి. Yeah, I mean first question they'll ask is, will robo operate? కొద్దిమంది ఏంటంటే రోబోనే ఆపరేట్ చేసేస్తుంది వితౌట్ ద డాక్టర్ అండ్ ఆల్ దట్. I mean they look at those humanoid robots, they'll come and operate kinds. It doesn't do it. Look Okay, that. I mean we have not reached that stage yet. I don't know, probably in future humanoid robots might operate, but
it's a surgeon who operates. Hmm. Okay, that's the biggest misconception, doubt everybody will have. It is just an assistance from the robotic system. It is not the robo, it's a robotic system which assists the surgeon. That's the biggest misconception. Okay, that I think is one thing which people should know. So, if you could give one piece of advice for the patients considering joint replacement surgery, what would it be? I mean, choose your surgeon and the hospital better. That probably True. is the best this thing. See, now there's a lot of information available, right? Even probably this podcast also give you some information. Get the information right. Uh, most of the times, patients take information from their neighbors, from their friends, from their relatives, and all that, where it's not the information which actually is authentic, which is not, which is proven. అది తీసుకోవడంలో తప్పలేదు, బట్ వెన్ యు ఆర్ డిసైడింగ్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ నో ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ multiple options. Talk to a couple of people. It's not that you have gone to somebody. If you trust them, that is fine. If you have doubts, ask everything. Ask all the doubts. Then only you should take a call. Misconceptions and misinformation and false information is lot in the market right now. సో అవి దాటుకొని రాగలగాలి పేషెంట్. అందుకని ఏంటంటే పేషెంట్ డాక్టర్ని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు దే షుడ్ ఆస్క్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ స్టిల్ డౌట్స్ they should go to the second doctor, ask everything, verify, then you should take the call. Okay. Thank you so much. Thank you for your insights. Thank you. Thank you. I mean, I hope this little conversation should help some patients take the right decision. Thank you so much. Thank you.